So, time to visit the Askalon Club. Получается так. Нам нужно посетить клуб Аскалон. Леди Эшбери... В смысле? Я только от нее ушел. Мы можем поговорить с леди Эшбери и доктором Свонси. Доступен новый диалог. Как это работает? Я только что... Ну, мы в прошлой серии с ней разговаривали. Какого хрена? Ну, наверное, да. Давай, хорошо. Давай сходим. Блять, кого вообще? Но мне интересно. Беседа с ней была очень увлекательная и достаточно такая, скажем, милая. Поэтому я не против узнать. Особняк Эшбери. Воруем. Я не думаю, что ей есть до этого дела. Мне это очень нужно. Леди Эшбери. It's locked, all right. Да, я как бы... Миледи? Hello again, Jonathan. To what do I owe the pleasure of your visit? Sorry to disturb you again, but could you spare me a few minutes? Of course, my dear. Always a pleasure to speak with you. Do you think we shall ever see better days? Or at least better nights? I know not, Jonathan. I have seen some horrid days in my long lifetime. Experience has taught me that one cannot outrun the fates. When all of this is over, the war and the epidemic, we could leave the city for a while. Travel around Europe, you and I. Traveling is always so complicated for us poor creatures of the night. But yes, I would be glad to travel the world with you, my dear. Will you tell me your story one day, Lady Ashbury? One of them, perhaps. I have had so many lives, Jonathan. Eternity may not be enough to relate them all. Concerning your investigation, Yes? are you truly seeking to identify my maker? I cannot promise you anything, but yes. I am conducting some research of my own. Do you know if the epidemic has affected many people in the West End? I confess I've been more concerned by events in the East-End. The wealthy have more efficient ways of dealing with infection. But this is no common epidemic. That is true. I must tell my daughter to stay at home for a few days. But the girl is stubborn and fiercely independent. Much like her mother. У вас есть дочь? Goodbye, Elizabeth. Трагедия кровавой ночи. После Великой Охоты выжило лишь горстка наших. Одним из них был я. Я помню, как внезапное нападение застало нас врасплох. За несколько ночей пролились реки крови, некоторые выжившие бежали из страны. Я никогда ни в чем не виню, но мне жаль, что им не хватило стойкости. Мы должны быть храбрыми, чтобы защищать интересы империи и наши собственные воззрения. Мы должны помнить, что Уильям Маршалл ни перед кем не склонял головы. Пусть моего великого создателя давно уже нет с нами, но мы все еще ощущаем его присутствие и храним несколько капель его святой крови. Она напоминает нам о том, кто мы, о наших идеалах, чести, чистоте и совершенстве. Мне, как потомку рыцаря и его другу, неоднократно выпадала честь беседовать с Создателем. Он рассказывал мне о слезах ангелов, священном напитке, который утолит нашу вечную жажду. Он говорил, что по-прежнему ищет этот артефакт, хотя и не уверен в его существовании. Я восхищался его мужеством. Именно такое упорство, стойкая вера в то, что выше нас поможет нам пережить любую великую охоту. Аскалон всегда будет возрождаться, ибо он совершенен. Закон Аскалона, лорд Редгрейв, основатель клуба. Но это понятно. Ух ты.
Она пишет картину обо мне. Это мой портрет. Леди. Так. Ну тут мы все посмотрели. Тут ничего нету. Лифт. Так. Личный дневник. 9 мая 1913 года. Сегодня вечером мы с матерью пошли в Ист-Энд навестить больных. Я давно уже не была в этой жалкой части города. И меня невероятно тронуло, как моя мать разговаривает с этими беднягами и как их слушает. Она в самом деле пытается изменить что-то к лучшему и помочь им. Ну и еще она убила одного из них. Это произошло так быстро, что я даже не заметила, как она исчезла. Когда появилась, то выглядела чрезмерно живой и энергичной. Я сразу поняла, в чем дело. Она лишила человека жизни, а я ничего не заметила. Мы вернулись домой, не сказав друг другу ни слова. Если я когда-нибудь стану такой, как она, то не буду питаться кровью умирающих. Я буду убивать преступников, где бы они ни прятались. Ну все, она правильно сказала, у нее дочь есть. Это Мэри Эшбери, а это Си... Не знаю, как ее. 13 сентября 1914 года. Сегодня, когда я вела агитацию за права голоса для женщин, двое мужчин напали на меня в темном переулке. Я изо всех сил стала звать на помощь, как и учила меня мать. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы какой-то солдат не приказал им оставить меня в покое. Затем он проводил меня до дома и захотел поцеловать. Я отказалась и с ним целоваться. Он ничего не сказал и ушел. Вся эта история так меня расстроила, что когда мать вечером проснулась, я все еще плакала. Я все ей рассказала, и она прижала меня к груди. А потом мы пошли в театр смотреть новую пьесу с Дорис Флетчер. Кажется, я немного разочарована тем, что мать не поспешила посчитаться с моими обидчиками. Если бы я была вампиром, то не стала бы проявлять такое милосердие. 15 сентября 1914 года. Вчера вечером мать снова отказалась сделать меня бессмертной, и из-за этого мы сильно поссорились. Я напомнила ей ту историю с двумя мужчинами и сказала, что все бы закончилось по-другому, если бы у них было оружие. Или если бы я была такой, как она. В ответ она просто улыбнулась и сказала, что быть частью мира значит бесстрашно смотреть ему в лицо. Я не уверена, что правильно поняла ее, но эти слова сводят меня с ума. Посреди ночи я отправилась к Эмилии и провела у нее весь день. Может, мне пора покинуть дом матери и, как Эмили, жить самостоятельно. Я люблю мать. Но меня так злит то, что она отказывается говорить о моем превращении. 17 февраля 1915 года. Я испытываю грусть и радостное волнение одновременно, ведь сегодня я навсегда покину этот дом. Мать разрешила мне поселиться в отдельной квартире в Вест-Энде, если только она будет недалеко от ее дома. Мне пришлось пообещать ей, что я буду очень осторожна. Я сказала, как сильно ее люблю, а она ответила, что гордится мной. Теперь я понимаю. Она просто хочет, чтобы я была такой же сильной и независимой, как и она. Если честно, то я очень благодарна ей за то, чему она меня научила. Она сделала меня такой, какая я есть, а сегодня я должна решить, как жить дальше. Что бы я ни выбрала, это будет мое решение. Я знаю одно. Если когда-нибудь я захочу стать бессмертной, то не стану обращаться к своей матери, ведь это моя жизнь. И я сама отвечаю за свои поступки. Интерес. Шарлота Эшбери. Шарлота. Шарлота. Это уже у нас получается... Да. Вест-Энд. А где сама леди Эшбери? Она тут никак? Я думаю, здесь все вампиры никак. Вот Вест-Энд. Леди Эшбери, наверное, в Ист-Энде. Ладно, мы все посмотрели, все забрали, все пошли. Я думаю, напутствия от этого Свонси будут такие же бессмысленные, как и сейчас были. Леди Эшбери.
Это эконы. Принять. Ты охренел? Крючок. Не-не-не, ладно, я не буду его трогать. Фиг с ним. It's locked, all right. Да в том-то и дело, мне не нужно убежище. Мне нужно сюда попасть. Я так понимаю, попасть можно вот так. Ну да, я вижу. Вот, здесь закрыто, здесь открыто. Так, хорошо. Кровавый экон. Вау. Круто. Ё-моё. Я вижу, издалека там святой стоит. Охренеть, вы посмотрите. Но это тот же самый этот. Это тот же самый Фергл. Серьезно? Слабоват. Сердце прихватил. Здесь прям ожесточенные бои ведутся. О, вольный экон. Ну тут вообще какая-то дичь происходит. Ист-Энда Theater. It's locked. Ладно, пошли. Писец. Это уже скали. А, это крупный зверь. Изувеченный, ослеплен. Ё-моё. That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. Помню, как у кого ты там помнишь, мне интересно, что. Но как он мог помнить этого вампира, я не знаю. А, к ним. I cannot enter. А. Да уж.
Я не знаю, для чего это место. Мусорка здесь, офигеть. Да, отпираем дверь. Это мы где? Ага, это Уайтчепел. Я даже знаю, где это, да. Вкусно. Это вам за моего сородича. Угроза, которую представляют ихоры. Из всех подлых и мерзких скалей, к которым мне приходилось сражаться, хуже всех были ихоры или икоры. Да, дело не в их воинских качествах, хотя они остаются сильными и опасными противниками, и не в их хитроумии. Ихоры достаточно глупы и прямолинейные в достижении своих целей, всегда и везде распространяют болезни. Ихор – это воплощение заразных заболеваний, куда бы они ни пришли, там быстро появляются и распространяются болезни. Он словно ходит по земле лишь для того, чтобы распространять чуму и эпидемии. Болезни будто сочатся из самой его кожи. Ихоры – умные, скрытные, злобные и яростные. В бою они продолжают сражаться, даже получив много ран. Занести заразу в резервуар с водой, в зернохранилище или на банкет – вот то, что обожает ихор. Вот то, что приносит удовольствие этому зловонному и извращенному существу. Они настолько редки, что и мы ничего о них не знаем. Лентяи из братства полагают, что ихоры не вампиры и не скали, а нечто другое. Я знаю одно: каждый ихор должен быть уничтожен любыми средствами сразу после обнаружения. Знай своих врагов. Карл Элдридж, лидер стражей Привена. Я чувствую, в конечном итоге у нас будет стоять выбор. Выбрать Карла Элдриджа или же лорда Редгрейва. Да вы чё, блин? Понял? И слава богу. Понял. The West-End. Never have I felt so sad to be back home. Ну да, я же из этих, из богатых. Так, мне, ну я из Вест-Энда. Не сюда. Отойдет, собака. А, больно было. Вот сучок, а. Ну да, я попью тогда. Чё ты выёживаешься? Вот и все. Бессмысленная потасовка была. Да. Твою мать. Сильный противник, да. Гори. Серьезно, она умерла. Понял.
Да, этих есть смысл убивать только ради того, чтобы взять для себя какие-нибудь плюшки. Карантин в связи с эпидемией. Входить в зону карантина или покидать ее можно только при наличии письменного местных властей. Изменить, убрать или уничтожить данное объявление только представитель, обладающий соответствующими полномочиями. Нарушение взимается штраф. Ну я понял. Там вырваны из контекста некоторые слова просто. Да, я почти пришел. О, давайте откроем. Я тут пройти не смог тогда. It's locked. Никак. Крыски. Крыски. О! The Askalon Club. The heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected. Ну, вот так вот. Шарлоты, Эшбери, там еще чувак. Это какая территория? Вот как ты здесь вошел, да? Сразу, я думаю, весь вот этот вот и вот этот вот. Здесь нет, скорее. Здесь это отдельная часть, я думаю, поместье. Магазин. Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. How is the situation in this part of town? Life is good and peaceful. We're lucky to live in such an era of progress and wonders. Are you not concerned about the epidemic? Oh, I'm sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high. I'm afraid the newspapers are seriously underestimating the situation. Things are critical, believe me. Well, that's news then. But I can't believe that things are that bad. Are you sure you're not exaggerating a bit? For the thrill of it? Мы поняли все о вас. Что с вами не так? Is it not a little too late to be trading? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. But what about the epidemic? The bombs and raids? And all the random violence? Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling. So you prefer to work at night? Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. What can you tell me about this place? I recently found the best steak and kidney pie in the city. I'd be glad to share the address if you want. Finding a good restaurant? Is that really all that interests you? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like subtle and exquisite flavors from my teeth to my belly. Ну, понятное дело, блин, он в богатом районе живет. I must confess, I have quite specific tastes when it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please share the address. Забавный чел. Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. Really? But you seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. London's lone gourmet. What a strange title. I used that name in my early years when I was a food critic, and I kept it. I may have a look at your... Так, что у вас есть? О, вы охренели.
Откуда такой ценник-то, я не... Свинцовая пластина. Ага. Ладно, пока ничего. А, я и сам там поднабрал. Так, мы можем его продать, например... 3 штучки. Так, ну, пока все. Так, ладно. Я не буду сейчас, я понимаю, что здесь. Падчерица, что ты здесь делаешь? Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think Она I would... прикалывается. What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young econs. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Прикольная. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Да, это так. Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Вот же зараза. Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. Это да. Tell me about your adoption. What do you want to know? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see? And one day, I'll have my death to face. How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West-End. When I was 10, she adopted me, and I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is econ, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16, though I suspected the truth for a long time before that. What are you doing out here? You mean, what do I do outside at night since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? Are you a suffragette, then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte.
I have shared your opinion for a long time, even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. Ты только не влюбись, мое сердечко пока что занято Элизабет. How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West-End from the rest of town. That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously, and the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Of course not. You have nothing to fear from me, or your mother. Good to know. And don't worry, my mother told me everything I need to know about vampire tricks, their nature as well as features. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How is it for them to pass through life with a never-aging mother? Your mother has refused to turn you into a vampire. Tell me more about it. Each time we argue, Mother expresses the same fear. She wants me to remain alive and full of joy, rather than become melancholy and immortal. She claims you can't have one without the other. It's pure selfishness. It's your mother's choice. As daughters and sons, we have to accept the decisions our parents make for us despite our own wishes. I love my mother, and have accepted everything from her. Even that she named me Charlotte, when it was not my original name. Does it bother you? No. Whoever I was when I was born, I am now Charlotte Ashbury. It hurts as much as it makes me proud to know that's the name my mother will read on my tombstone. Your mother has walked this earth for much longer than you or I. She is wise, and we should not ignore her advice when we disagree with it. But why shouldn't I be allowed to forge my own experience? There can't be only one righteous way to deal with eternity. Why do you still hope to become a vampire in spite of your mother's refusal? It's the immortal aspect of vampires that interests me. The world won't improve unless women take charge. I'm convinced of that. You're obviously a clever woman with a good education and a brilliant future. But have you thought about the price you'd have to pay? The loneliness, the necessary masquerade. Is it not true of every high position? To change this world and make it a better place, one needs time on one's side. Tell me, Charlotte, how do you plan to achieve eternal life, since you've obviously given it a lot of thought? I won't give up. You have no idea how determined I am, sir. I may contract a deadly disease. I may throw myself under a carriage.
just to be saved by her sweet kiss. That's a disturbing answer, young lady. And the worst part of it is, I know you speak the truth. There are less dangerous ways, Doctor. Instead of throwing myself under a horse like Emily Davison, I could just throw myself into your arms. Be careful what you wish for, young lady. I could gaze at you right now and then take you to a shady corner and have my way with you. And leave your carcass to the rats. You wouldn't dare. My mother would know. She'd never forgive you. How could she suspect me? Do you know how many vampires are lurking in the city tonight as we speak? Vampires with a worse sense of humor than mine. Oh, my God. For one second I thought you actually... Excellent, Dr. Reed. Very convincing. Я не собираюсь, если меня нет... Охренеть, мы за одну беседу, они все выяснили. Очень веселая девчонка. Я не собираюсь ее гнать. Зачем? Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Вполне возможно. Да, очень веселая девчонка. И как бы достаточно такая... Реально как мать. Так, ладно, мне сюда. Да? Да, пойдемте. Do you know where you are standing right now? In front of the Askalon Club, I presume. The Askalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Askalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Ни хрена, блин, тут разруха и пиздец. Клуб Аскалон. Да. Жестко. There has been quite a battle here. Да, баталия здесь реальная произошла. I'm Чиллинги. sure the Askalon Club has the money to replace the furniture. Welcome to the Askalon Club, then, Dr. Reed. Ну, здесь понятно, да. Поют-то, маму. Я вижу письмо уже. Да, мне наверх надо. It's locked, all right. Заперта. Нет, ничего. Вон оно, письмо, я видел. История, цели клуба Аскалон. Клуб Аскалон – ассоциация джентльменов, которые стремятся втайне охранять интересы короны. Я основал этот клуб в 1837 году, чтобы отдать дань уважения своему создателю, Уильяму Маршалу, первому графу Пембрукскому и истинному защитнику Англии. Все члены клуба должны быть из хороших семей и обладать безупречными моральными качествами. Поскольку членами клуба могут стать смертные, которых тщательно изучают и оценивают, прежде чем предложить им бессмертие, то целью клуба является поддержание респектабельных традиций и норм поведения добропорядочного вампирского общества, а также сохранение и усиление гегемонии Англии в мире. Мы истинная элита британского общества, мы Аскалон, копья святого Георгия, которым этот защитник Англии убил дракона. Мы сами копьеносцы, поэтому клянемся защищать интересы империи. Закон Аскалона, лорд Редгрейв, основатель клуба. Ну, знаете, достаточно интересные вот письмена от лорда Редгрейва. Законы Аскалона, в принципе, такое реально джентльменское общество. Но посмотрим, что будет дальше.
Потому что пока все, ну, на мази, все по факту, все очень так сдержанно, конечно. Я понимаю, что они здесь расхреначили их просто потому, что это солдафоны эти. Стражи Привина, но... Куда? Я вышел, походу. Я случайно. Да-да-да, я вижу это общество. Охренеть. Хороший кинжал. Да ё-моё, откуда у вас-то все это так берется, я не понимаю. It's locked. Ладно. Good evening. We repel the intruders for now. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here, here, here! Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Askalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? Я не знаю просто, как игра расценивает. Я могу его обмануть. Давай средненько. She's a close friend, and I'm honored that she feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East-End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why have you asked me here? Because the crisis is escalating. Our enemies, the Garda Priwen, have even launched an open hunt. The only way to calm things down is to put an end to the epidemic. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End? Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first,
I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Askalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Askalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What does it mean to be a member of the Askalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Askalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East-End of all scars. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. Начаты меня легко. What is the Askalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Askalon mean? Askalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Askalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Askalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Delightful. Welcome to the Askalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us!
Ага, вот и все. А попить нельзя, ну давай. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You were spying on me? Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Bansher was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Scals in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Scals. Scals are hostile vectors of contagion, that is a fact. But first and foremost, they are victims. I agree, Dr. Reed. Most of the new Scals who roam the streets at night used to be good British citizens, but they must be put down nevertheless. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Askalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Of some horned vampire revealing himself and singing obscure songs around the city. What is this new malevolence? Scals have been spotted everywhere in London. We are losing this fight. Это явно человек. Понимаю, это тот, который кандидат. Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece, figuratively? It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Askalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed.
What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying one at that. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. What do you know about the Guard of Priwen? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. But that would segregate the rich from the poor, would it not? It would be unjust. Our only course of action must be to save England. And to save England, we have to make sacrifices. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire, removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. Понятно. Артур Эмблтон. Лорд Эмерсли, лорд Рефилд, Инни, Хатчинсон. Так, ну с ними не поболтать. С Редгрейвом я поболтал. Расспросить в местных и потенциальных источниках инфекции. Ну, здесь побегать, да. Сейчас выйдем на улицу, посмотрим, что будет на... Бойню еще так и не уладили, да? Посмотрим, что на улице, и тогда будем закругляться. Да, я понял, чтобы поговорить с горожанами об инфекции. Это задний двор. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Вполне возможно. Да. Давайте на этом завершим серию. Спасибо за просмотр.
Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, лайки ставьте, пишите свои пожелания насчет развития канала и вообще в целом, что бы вам хотелось еще видеть, что бы вы хотели улучшить, доработать и тому подобное. Всем спокойной мрачной ночи. До скорого. Пока-пока.